பாப் அவுட் சேட்டு. மற்றபடி வேற என்ன? வேற லெவல், வேற லெவல், வேற லெவல் ப்ரோ. தம்ப்நெயில் கிரியேஷன்லாம் வேற லெவலில் இருக்குப்ப. ஓகே. எடுத்து போட்டாச்சே. உண்மையை சொன்னா உடனே யாரு கிடைக்கிறான் பார்ப்போம். யாருப்பாது கிமிச்சா கொக்கா மக்கா. ஓகே, நம்ம லீகுக்குள்ளே போவோமா? கேம் பிளான் லிஸ்ட்டு ஐ. ஓகே, இதில் வந்து ஃபில்டரு, கிளப்பு, கேட்டகரி, பிளேயர்ஸ், இது இல்லை. லைவ் அப்டேட்டிங்கு, எர்லிங் ஹாலண்ட், திபாலா, கொக்கா மக்கா. மூவி நேமா? ஏமா தத்துவம் சொல்கிறாரு, உண்மைதான். விவா கூட மேட்ச் கேட்டாலோ? சி கிமிச் வேண்டிபிக்கு கம்மியாக இருக்கானே. ஓகே, நம்ம கூப்பிட்டு போமா?
இப்போ பாருடா உள்ள போற பாரு. ஏதோ பண்றாப்ல. Anybody is coming? $866 வந்துருச்சு. அவருக்கு என்ன 40 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரணுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போட்டாச்சு, டிஸ்காலில் மெசேஜ் போட்டாச்சு. மற்றபடி வேறு என்ன பண்ணணும்? எப்படி முன்னாடி நிற்கிது? இது என்ன பண்ணுறது? ஆடியோ மிக்சர் வேலை செய்யுதா செய்யலையா? டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் டெஸ்டிங். த்ரீ 793. உள்ள போயாச்சா? இண்டிவிஜுவல் பண்ணிட்டாப்புல. ஓகே, நேற்று அடி வாங்கியாச்சு. இன்னைக்கு எப்படி அடி வாங்காமல் தோக்குறதுன்னு பார்ப்போம். அடி வாங்குறதுன்னு முடிவாயிடுச்சு. ஷார்ட்ஸ்லேயே கட்டா ப்ரோ. நான் உன்னை கண்டுபிடிச்சதே ஷார்ட்ஸில் தான் ப்ரோ கண்டுபிடிச்சேன். யோ 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 யோ, என்ன அது? கஷ்டம்யா. நீர் வரேன். கஷ்டம்தான். இன்னைக்கு எப்படி தோக்க போகிறோம் ப்ரோ? ரூபனை மேலே தூக்கி தூக்கி போட்டு கொல்ல போகிறான். அதுவும் என்ன ஷார்ட்ஸ் ஓடுதா ஓடலையா? என்ன திடீர்னு மைக்கு ரொம்ப ஏறுது? திடீர்னு ரொம்ப போகுது, திடீர்னு கம்மியாக போகுது. கரண்ட் வியூஸ் 4 பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ப்ரோ, நானும் சாஞ்சாரேன். ஐயோ, என்ன இது ஏதோ புதுசு புதுசாக வருது. ஃபவுலா? ஒய் திஸ் ஃபவுல்? அதான் ஃபவுலே பண்ணலையே. என்னையா அது? வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம. டெய்லி இதே பொழப்பா. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So, a breakthrough already. அது நமக்கு மட்டும் போக மாட்டேங்குது. அவர் அடிச்சா போகுது, நம்ம அடிச்சா போகவே மாட்டேங்குது சரியத்துல.
is offering a right smile there. எதுல கரெக்டா இருக்கு? கரெக்டா தான் கரெக்டா இருக்கு. Manchester United Yeah, with the ball alena. their first. Oh, great leap! No, he didn't quite meet it right. ஐயோ Nakamura going கடவுளே face to face with his great rival. நைட் பட்டன் ஆன் ஆகாம இருக்கா? Alexander Arnold with the delivery. பொறுமையா போ. Should be the goalkeepers, and it is. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. டேய் உள்ள தூக்கி போடுறா. Nakamura, a player so deservedly decorated with praise and glory. அதான் போடணும். He has found the way ஓட விடாதடா, through. அவட கொல்லுடா. Alexander Arnold. டேய் ஏடா ரெண்டு Alexander பேர் Arnold proves just and a header. புல்லட் வெட்ரு. சோலி முடிஞ்சா? There's the goal. Again in a trice, and they are soaring. A really thumping சரி header. பொறுமை. Absolutely crashes it in. He was always going to do that one way or another. A fantastic effort. Simply fantastic. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy திருப்பி themselves. அவனா Impressive jump. இவருக்கு எப்படி ட்ரோக் பால கிடைச்சா? Do like to play with a distinctive style, one that's எங்கே pacey. கிடந்தியா வாங்குறீங்க? And they have the players, those players that love a gallop or two out wide. Yeah, they're the key supply routes, Peter, carrying the ball and then delivering it across டேய் the டேய் box. புயோலு ஏன்டா இப்படி வதையும் கொலையும் வாங்குற? Nakamura, who set up one goal so far. ஐயோ Now it's Nakamura. Akanji gets across and deals with it. Great vision. வியரா இவங்க எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எங்கிட்ட ஜெயிக்கிறது? Half time and still behind. Can they make something happen now? De Roberto has a look up and delivers. Check. ஷர்ட் ஆஃப் எல்லாரையும் வச்சிருக்காப்புல. Izarazu. Martinez is firing after that one. Vieira. Alexander Arnold has been indicated. Quick look, then plays it in. Rijkaard can clear it away. எல்லாரையும் அவசரமா வச்சிருக்காப்புல. Lam receives it in a wide position. கோல். Big chance! என்னடா பண்றீங்க டேய்? Yes! They are purring. Truly குவாலிட்டி எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. And that is indeed the final act. Well, who would have thought it? புயல வச்சிருக்கிறது கிமிச்சு வச்சிருந்தாலும் நிப்பாட்டி போட்டுருப்பாங்க. And it might grow even என் wider in the தலைவன் second கிமிச்சு. half. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Remove any cars parked on the road outside the stadium. கஷ்டம்தான். Substitution for Milan, number 10, Cristiano Ronaldo. Coming on. So let's get the ball rolling. Number 27. Manchester United come out for this second half with a different lineup. The manager has made a big call here. Here's a chance. Now there's a fine ball. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That is good டாக்டிக்ஸ் progress பார்த்தா on the மட்டும் left. கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல He's இருக்கும். found டேய் a way through. இதுல என்னடா ரெண்டு பேர் ஓடிக்கிறீங்க? So Roberto puts a cross in.
Right card clears. இங்கே வரு எடுத்து கொடுக்கறது அவர் காலுக்கு தான் போகுது. It's a sharp pass. Time and again they are repelled. Pedri. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Getting up there! He's been caught napping. Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடு பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கேம் ஆடு நீ தோத்தாலும் பரவாயில்ல. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. சரி ஐயோ நான் பாஸ் அடிக்கவே இல்லை கஷ்டம் தான். Strong running down that left flank. Such good technique. இங்கே வந்து அடிக்கிறீங்க. And how did he not make it four? He just didn't catch that one right, and he knows it. Well read, and the danger is averted. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Has a look and place it forward. Now it's Dybala. Well, they're certainly pressing with ஐயோ purpose சை. here. Bumps him off it and wins back the ball. Can he get it through? Can he latch on to this? And the shots! Outstanding save to keep that out. தோக்கிறது எப்படி? நான் 6 செகண்டுக்குள்ள என்ன? ஒரு கோல் எப்படி அடிக்க போறது இல்லை. இருந்தாலும் Substitution for Milan, number 25. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. வாங்க ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? And he's taking no chances there. Francesco Totti. Substitutions taking place. And now they can spring out of defence. Look at the space here. பாரு ப்ரோ எப்படி ஆடுறாரு பாரு ப்ரோ. Now this could be a chance. To Roberto. He leaps. யோ இது என்னையா இது? And that's a tiny finish. இப்போதான் வீட்டுக்கு வந்தியா? ஓகே ஓகே சாப்பியா சாப்பிடலையா? Pick that one out. It was a bullet. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Oh, good effort. Oh, cross. அது செக் And that கடைசி நேரத்துல உழைச்சாயா செக். செக் மாடட்ட உழைச்சான். வீதி. Very little in the way of excuses here. Simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. Today, everybody, to make sure to put Your any final litter thoughts, in the Jim? bins Well, look, it was விவா கேமிங்னு ஒரு ஆளு ப்ரோ. விவா கேமிங் first half, and then it all went downhill. பயங்கரமா ஆடுவாப்ல. நல்ல டிலே இருக்கு அவருக்கு. ப்ரோ வரியா ப்ரோ மேட்சுக்கு? மேனேஜர் சீசஸ் ஃபேப்ரிகா சர்ச் ஆடுவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு.
சரி ப்ரோ சரி ப்ரோ, நீ 10 நிமிஷம் வா, நான் அதுக்குள்ளே ஒரு மேட்ச் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா? மற்றபடி இன்னைக்கு ஏதாச்சும் கதை பேச ஆரம்பிப்போமா? மற்றபடி வேற என்ன ஏதோ செக் பண்ணணும்னு நினச்சேனே. எங்கேயா நம்ம சேனலு? ஓகே, ஒன்று அடங்க உக்கா மக்கா இரு வர. அப்போ இது எங்கே இந்த ஸ்ட்ரீமு? ஓகே, வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரீம் ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ. யாருக்காச்சும் ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரீம் கிடைக்குதா? ஓகே ஓகே, வருது வருது. ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரீம் வேலை செய்யுது. ஆப்போனண்ட்டை பார்க்க மறந்துட்டோமே. ஓகேவா, நம்ம இன்னுமே வந்துட்டு நம்மளோட கேமு நேச்சுரல் கேம் ஆடணும். Oh, what a sight வாழ்க்கையில் this is. The ஜெயிக்கணும்னு colour, ஓடாமல் the இனி choreography, the வாழ்கிறதுக்குன்னு ஓட camaraderie. ஆரம்பிக்க The வேண்டியதான். fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. லேப்டாப்பை சார்ஜர்லேயே வச்சுக்க. So off we go then. The great Samuel Eto'o, Jim, one of Africa's all-time greats. Easily amongst the best ever, Peter. Powerful, prolific, pure class. There wasn't a defender in Europe who didn't fear this guy. And here's Schneider. He's having a hit. ஒலிவியா கான். It's their first effort on goal. மற்றபடி இன்றைக்கி என்னத்தை பற்றி பேசுகிறது? இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் வெயில் சுமார் 40 டிகிரி அடிக்கிறது. இதுக்கு எங்களுக்கு 3 நாள் லீவு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி வேற That's going wide left. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. நம்ம கையாடி எடுத்தால் பற்றியா இல்லையா? மிரட்டல் அடி மாதிரி. Madrid with the corner, they're first. That's really well cleared. Manchester United are looking to go forward now. And he's had it nicked away. Ljungberg. That is good alertness. Now it's Messi. He is through here. Oh, now here's a good bat. Chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Now it's Schneider. Pirlo can so cleverly டிஸ்கார்டு bypass the press. ஜாயின் பண்ணிட்டியா ப்ரோ? நீ பண்ணலன்னா சொல்லு, நான் லிங்க் போட்டு விட்றேன். And it's லிங்க் ஆனால் Messi. ப்ரெஸ் ஆகுமே. என்ன இது? Oh,
good looking ball. Iniesta tries to pass it போட்டு through. விட்டாயா சூப்பரா He's பால் through இனியஸ்டா. here. This is Van Nistelrooy. There's the shot. கோல் 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 கோல். Manchester United. There was to be only one outcome. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Manchester United have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, The he's backtrack always ஆனா a இருக்கியா? number one contender, and he's done it again. Now it's Luis Suarez. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. He's picked his way through. That is lovely. Ljungberg! It's loose and there's a race for the ball. Eto in the hunt and looking threatening. Manchester United are one up and looking surprisingly comfortable. Here's a shot! Oh, quite a hit and quite a touch too. Schneider certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. இரு ப்ரோ இந்த வரேன் ப்ரோ. Azar, a player who needs no introduction. நம்ம கேம் ஆனா ஜெயிச்சு போறோம் ப்ரோ. தேவையில்லாம அந்த விளையாடணும் அப்படிங்கிற விளையாட்டை தூத்தம். Ljungberg, Schneider. Here's Ljungberg, Schneider. Can he get on the end of this? And Van Nistelrooy! Discard. Should have made them pay. Van Nistelrooy deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always... சொல்லு தல வந்துட்டேன் தல. Whistle goes for half time. போட்டிருக்கேன் பாரு டிஸ்கார்ட் லிங்க். அதை போய் நான் அப்படியே நைட் பாட்லையும் வேணா அப்டேட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். Manchester United leading by 1 at the break. ஓகே தல. நைஸ். Well, it has been organized, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Manchester United can look back at a decent first half. 1-0 the score. And we're already back up and running after half-time. Manchester United leading courtesy of the game's only goal. Baresi deals with that comfortably. Albert Ferrer. Ljungberg. Foot in. Out for a throw. எப்படி நம்ம பேசணுமா? ஒன்றும் கிடையாது தல. அதில் வந்துட்டு வரேன். இப்போ நீ பேசுறதுல கேட்குற மாதிரி நான் செட் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தாலும் நான் செட் பண்ணி கொடுத்தேன். ஓகேவா? இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு நம்ம செட் பண்ணிட்டு பேசிட்டே நம்ம விளாடுவோம். Defending was strong and firm. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Messi, real chance. அடச்சை. And yes, it's there. They have come roaring back. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Madrid restore parity. யோ என்னையா இது? ஸ்பீடனா இதுதான் நமக்கு ஸ்பீடு. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he takes the shots. கோல பத்தியா இல்லையா? ஷூட்டி. About as smooth as it gets. And again they hit the front. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. அவனுக்கு அல்காரிதம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லை எனக்கு நான் அப்படி விளாட்றேனா? Oh, well played. போச்சரா சாலாடா. என்ன கோலு டோட்டி அடிச்ச கோலு ஒர்த்து கோலு ப்ரோ. Madrid have their second corner now.
Totti gets it away. And now a sudden chance to counter. Albert Ferrer. That looks a எடுத்துட்டு நம்ம cracking தான்டா. ball. Cannavaro calmly anticipates. Threads one in. He's got plenty of space out wide here. That is a brilliant interception. And that is well cleared. Madrid really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Skillfully ரொம்ப cut பறந்து out. வரான். He is so at ease on the ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester And there's the shot! ஓட்டி விட்டு வெளுன்னு And he வெளுத்துக்கிட்டு was இருக்கான். there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for ஓட்டான்டா. sure. ஓகே ப்ரோ, இப்போ வா டிஸ்கார்டில் நீ ஜாயின் பண்ணிட்டியா? எனக்கு ஒரு ஹாய் மெசேஜ் மட்டும் போடு ப்ரோ டிஸ்கார்டில். இப்போ செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஸ்ட்ரீம் மோட் எனேபிள். ஓகே, உன்னை ஆன்லைன்லேயும் காமிக்கலையே ப்ரோ. லெஃப்ட் ஃபுட்டு. And the volley. It's run loose. Who's going to get there? This usually is the time teams என்ன go ப்ரோ into எல்லாம் செத்துட்டானோ? conservation ஐயோ mode. There will be 3 minutes added time. இன்னும் இந்த மேட்ச் முடியலையா? Clearance. Howson spots it and intercepts. Excellent challenge there, uncompromising. And we're ஓகேவா done. ப்ரோ? Manchester United can finally smile now. They have held on இப்போ in பாருங்க, a difficult ஜாயின் watch இன் for வாய்ஸ். both sets of fans. வணக்கம் வணக்கம், Truly கேட்கிறதா? emotional roller coaster that. Van Nistelrooy picking up the Man of the Match award, and no surprise there. On this map. Thank you very much for your So cooperation. there it is. What struck you most about that? Well, Peter, this was Bro. probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. பேசி கேக்குதா? It was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. ப்ரோ பிங்கு பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. 1000 ms போயிட்டு இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, இப்போ கேக்குதா? இப்போ பிங்கு கம்மியாயிருச்சு. ஹலோ ப்ரோ, கண்டினியூஸாக நீ பேச ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. நான் அதுக்குள்ளே போயிட்டு இன்டர்னல் வாய்ஸ் இதில் போட்டுட்டு வந்துடுறேன். போயிட்டியாண்ணே? போயிட்டாப்ல. அப்டேட் இஸ் ரெடி. ஓகே, என்னாச்சு ப்ரோ? 1300. இருங்க வரேன். வாய்ஸ் பிரேக். ஆமாம் ப்ரோ, நல்லா பிரேக் ஆகுது. அது போக வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அது என்ன சொல்கிறது, பிங்கு பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. நெட்வொர்க்கு ஒருவேளை. ஓகே, நான் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் மேட்ச் க்ரியேட் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுறேன், வாங்க. இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? எஸ் பெனில் சாம்சங் சீரீஸில்
இந்த பேனா தான், இந்த பேருக்கு பாருங்கள், இந்த பேனா, இந்த பேனாவை வச்சு அசால்ட்டாக செட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஓப்பனில் வச்சுட்டு ஆடலாம் வாங்க வாங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓ, நீ வரலையா ஒரு மேட்ச்சு? ஓகே ஓகே, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. முதலில் நமக்கு நமது வீடு தான் முக்கியம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீட்டுக்கு பார்த்ததெல்லாம். அதனால் நீங்கள் உங்கள் வீட்டை பாருங்கள், நான் போய் என் லீகை பார்க்குறேன். ஓகே, 200 பாயிண்ட் எடுத்தால் டிவிஷன் 2. ஓ, முடியுமா முடியாதா? இரநூறு பாயிண்ட் எடுத்தால் டிவிஷன் 2 முடியுமா முடியாதா? முடியுமா முடியாதா? கமெண்ட் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். டோனி ஆடம்ஸ் சொல்ல பெட்டி வச்சுக்கோ. ரூபன் தியாஸ், கார்லோஸ், ரோட்ரி, ரொனால்டினோ, பீட்டர் செக் இறக்கிட்டாப்ல, வான் பாஸ்டின். லைட்டாக எக்குது நமக்கு. ஓகே, போய் பார்ப்போம். ஏதோ சொன்னாங்க ப்ரோ, கேமராவில் போய் இன்ட்ராக்ட் கொடுத்து, இன்ட்ராக்டாக ஃபில்டர்ஸில் போயிட்டு ஆடு கொடுத்து க்ராப் ஆடு. ஓகே, இதில் என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ அது 100 கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோமே, தேவையே இல்லை, க்ளோஸ். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, ஓகே, ஜெயிக்கணும்னு விளாடக்கூடாது, என்ஜாய் பண்ணி the விளாடுவோம். stadium is full of noise and Alpha energy. Hall. This certainly matters. Against Manchester United. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And we're underway. ஜெயிக்கணும்னு ஆடாத, பொறுமையாடு. Who do you think this turns on, Jim? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate கைப்புள்ள. his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. Yes, getting the best out of him will போட்டான் count பாரு for so ஸ்னைடர் much. பால். Oh, just skips past, real chance. They've scored. Well, they would நம்ம have இப்படி been ஆடுறோமா? looking at him நம்ம to இப்படிலாம் ஆட produce the மாட்டோமே. goods, and that was very kind of him to oblige so early. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he... Great chance! Yeah, Snyder. Oh, and they really should have been made to pay.
It's Ronaldinho. Manchester United leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Great vision. Van Nistelrooy. And it's Albert Ferrer. And it's Petit. He's gone for goal! Keeper's not concerned by that. He just didn't catch that one right, and he knows it. Schneider. லைக் மட்டும் கவரால் இருக்குல்ல, கவரால் இருக்கு. செட்டிங்லாம் பண்ணிட்டாப்ல. என்ன பண்ணாப்புல இருந்தால இதெல்லாம் கொஞ்சம் இறக்கி வைக்கணும். Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. And this is Van Basten. Baresi wins the duel this time. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. It's admirable, but ultimately he didn't know when to. Schneider! ஏன் வானத்துக்கே அடிக்கிறோம்? And that is wildly off target. I'm not sure what happened there, Peter. Did he get caught admiring his own first touch, maybe? Milan really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on Diaz the கூட counter ஸ்னைடரை போட attack thanks to முடியாது. their pacey options. Manchester United லெஃப்ட் ஃபுட் யாருமே இல்லையாடா? first. வெட்டி முற்றாது. Schneider with the short one. Can he finish? And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. Totti! நல்லா டோட்டி சொருனாடா உள்ளே போல. சே. Totti clearly thought he had the beating of the keeper. Rodri. Messi. ஐயோ. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Roberto Carlos. And it's Ronaldinho. Now it's Van Basten. And he's got the beating of his man. Van Basten. It's Van Basten! Oh, he's been caught on it here. Petit. நாங்களும் ஆடுவோம் நம்பி. Iniesta. Lovely pass, but can he get there? ரொம்ப ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்ப்பா அவனுக்கு. It's a good run he's making out on the left. 2 added minutes has been. நான் ஓடுறேன் பாரு. நீ ஏன் பின்னாடியா கிர் 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 கிர். He is just caressing the ball. Totti! Oh, that was a half decent effort. ஆட்ட. டேய். The referee says that is that for the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. With the owner of a blue car. How's the first half compared with your expectation? Manchester United definitely happy with the way they've gone about things in the first half. ஒரே ஒரு லெஃப்ட் ஃபுட் வச்சு வேணுமே ப்ரோ. They can't let that be their regret now. Manchester United are 1-0 நெக்ஸ்ட் மேட்ச் செட் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் ஃபுட். சொல்லுதல என்னதல. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரியா விளையாடுவோமா? ஓகே ஓகே கன்ஃபார்ம் டன் டீல் டன். We're on the move again. சிவப்பு சாத்தானும் சிவப்பு அரக்கர்களுக்கு நடுவில் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. அதில் மிஸ்டர் அரக்கர் எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளை தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாப்ல. ஓடுங்க சார் காடை. வணக்கம் எம்கே ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டு இருக்கலாம்? சாப்பிட்டீங்களா? ஸ்விட்ச் வியூ
ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான வேலை தான். இப்போதான் விவோ அடிச்சார் 5 கோல். பார்த்தீங்களா பார்க்கலையா? பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட பேருக்கு ஏதோ சொன்னாங்க. நானும் சரி எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டுன்னு விட்டுட்டேன். நமக்கு என்ன ப்ரோ, இப்போ தான் காய்ச்சல் வந்து சரியாக இருக்கு. மிக்ஸு மேக்ஸு மூவ் லெஃப்ட் ஃபுட் அப்படின்னா புரியல. போச்சுடா நம்மகிட்ட பார்த்தே விட்டுறதா. நான் இப்போதான் வரேன். ஓ ஓகே. மிக்ஸ் மேக்ஸ் லெஃப்ட் ஃபுட்னா புரியலையே ப்ரோ, என்ன சொல்ல வரேன்னு. செக்க பாரு எங்க வந்து எங்க நமக்காண்டி உழைச்சிருக்கான். செக்கு மாடா உழைக்கிறான் ப்ரோ செக்கு. ஓகே. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Manchester United have the chance to go the other way. Manchester United just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Poirra Snyder. And he's picked it up out wide. He's found a way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I love this guy, bro. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear, Dave. Good chance here! Ooh. Type mistake. Okay. There's a probing ball. Messi, a true great in every sense of the word. Ayyo. Messi finding himself in space. Messi stood his ground strongly. And the shot! போடா வெளிய. Oh, no shot. போடா வெளிய. Messi can really show வெளிய போடா. outlandish skills, which is always welcome and எல்லாரும் காசு கொடுத்து வாங்கி வச்சுட்டு படுற பாடு ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். ஒரு வாரம் ஒருத்தன் வந்துடக்கூடாது, எல்லாரையும் வாங்கி வச்சிருக்கணும். கனெக்ட் பண்றான். நல்ல வேலை வெக்கன் ஒரு எடுத்து போட்டான் ப்ரோ. நியூ மொட்டை ஆங்கர்மேன் 2K காயின்ஸ் கிடைச்சிட்டான் ப்ரோ. அதாவது ஒரு மனுஷனை வெறுப்பேற்றணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. டுடே ஃபயரா இருக்கு, அப்போ நீ தான் டுடே டெவில். நம்ம எப்பவுமே ரெட் டெவில் தான் ப்ரோ. ஆனால் என்ன ரெட் டெவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன். பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா, ஒரு காலத்தில் என் கிளப்பை எல்லாரும் கலாச்சிக்கிட்டு இருந்தானோ, இப்போ என் கிளப்பு என்ன நிலைமையில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கானோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா, டேபிளில் வந்திருக்கானோ. சும்மா வேற லெவலில் இருக்குனாங்க இனி நம்ம கிளப்பு வந்து. ஆனால் ப்ரோ அதாவது ரியல் மேட்ரிட் அடி வாங்கினா மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் நல்லா ஆடுது, மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் அடி வாங்கினா ரியல் மேட்ரிட் நல்லா ஆடுது. ரெண்டு கிளப்பும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா மற்ற எந்த கிளப்புமே நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது. Manchester United have their third corner. நம்ம டேபிள்ல எல்லாம் வந்திருக்கோம் ப்ரோ, அப்போ நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க. ஆமாம் ப்ரோ, மாமே மச்சான் தானே எல்லாரும். மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் இஸ் ரெட், மிலான் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெட் ப்ரோ. That's unlucky. The idea was really smart for me and he's had a good go at it. Manchester United get their fourth corner. இல்ல இது என்ன இப்ப புதுசா இவ்வளவு பெருசுக்கு கூடி இருக்கு, என்னது இது? ஓ அது எப்பறா புடிச்சு போடுற? And yet he could not. Snyder really can't believe it. He let the opposition off the hook there and he knows it all too well. Good read, needed to be.
And that was very necessary. Just 5 minutes remaining now. Some really good ball movement. Shot a goal! Against the crossbar. என்னையா இது And for a moment, time stood still. பீடனா எப்பவுமே நமக்கு இப்படி தான் ப்ரோ ஆகுது. ஒரு பந்தாச்சும் ஒரு மேட்ச் ஆச்சும் போஸ்ட்ல அடிக்கிறேன்னா அன்னைக்கு அந்த மேட்ச் நம்ம விளையாண்டதே இல்லை. Could be danger here. He's got away with one there. ரன்னிங் செட் அடிக்கிறான்னு பார்த்தா இதில் எப்படி போயிடுச்சு. You lose the ball like that, usually you're going to get punished. போட்டான் ப்ரோ. இப்போ அடிப்பான் பாரு கோல். நான் சொல்கிறேன் பாரு, அல்காரிதம்ஸ் பிளேஸ் வெல். That's going wide left. He's having a pop. It is ஜெயிச்சாச்சு ப்ரோ. எனக்கு என்ன ஃபீலிங்னா நான் 5 மேட்ச் ரோவா வின் பண்ணேன். அதான் have held on. They have doggedly, sometimes Okay. preserved the tightest of leads. Van Nistelrooy பிட்டி ஹண்டர் ஏதோ மெசேஜ் போட்டுருக்காப்ல வாட்ஸ்அப்ல. And deservedly so. Memorabilia from today's match are now How would you available. sum up what we've witnessed, Jim? Well, Peter, I was expecting this game to be put to bed a lot earlier, especially when the opponent struggled to get back into it. They could have shown greater potency. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good என்னது evening. ப்ரோ இல்லைங்கிற சொல்லு ப்ரோ. உனக்கு இல்லாதது என்ன ப்ரோ? வா ப்ரோ. MCU ப்ரோ. MCU ஃபார் எவர். MCUவா? மான்செஸ்டர் யுனைடெட். இந்த MCUங்கிறது எவ்வளோவுக்கு பாப்புலர்னு பார்த்தீங்கன்னா மான்செஸ்டர் யுனைடெடு ஓகேவா, மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸு இந்த மாதிரி பல ராஜ்யங்கள் ஆள்றது அந்த MCUங்கிற 3 லெட்ரு தான். என்ன நமக்கு தான் அதோட அருமை புரியலை. 10 நிமிஷம் வைப்போமா, ஒரு மேட்ச் நறுக்குன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கற்றுக்கலாம். MCU 5 மேட்ச்சு ரோவா வின் பண்ணா அதான் மென்ஷன் பண்ணா. ஓகே. நமக்கு அவ்வளோக்கு ஒரு அறிவு இல்லை ப்ரோ. அதனால் 5 மேட்ச் வின் பண்ணுன்னு சொன்னீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. நமக்கு இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜிலாம் கொஞ்சம் பத்தாது ப்ரோ மூளையில். அதனால் மேட்ச்சுக்கு வரியா? த்ரீ 844 7022. Invite. Where is my black cobra guy? போட்டான் பாரு இன்வைட்டா. ஓகே மக்களே, பார்க்கலாமா? நமக்கு ஒரு லெஃப்ட் ஃபுட் ஆச்சு வேணும் கண்டிப்பாக. ப்ரோ டீம்மேட்டு பேனிஸ்டராக்கு பதிலாக பெர்பட் ஆஃப் வச்சாலும் மற்றபடி பார்த்துக்கிருக்கவங்க எல்லாரும் நம்மளோட இன்றைக்கி ஃபன் மேட்ச் இருக்குது. மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள்.
இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். இம்ப்ரூவ்க்கு ஆப்போசிட் என்னது? இதுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்லாம் ஒழுங்காக படிக்கணுங்கிறது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்க்கு ஆப்போசிட் என்னது? இருங்க வரேன். IMPROVE இம்ப்ரூவ்க்கு ஆப்போசிட் வேர்டு. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's காமன்ங்கிறது great to ஏதோ be on சொல்கிறாங்க. board. என்னன்னு தெரியலையே. காம்பிடென்சி இல்லை நம்மள்ட்ட அவ்வளோவா. Rise to an We occasion don't have the quite like this competency one. to attend It is, the of course, a world-famous Old Trafford. Carlos. So straight into the action. Who do you நம்ம think போய் this எடுத்து போட்டுருவோம். turns on, Jim? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. தொடி வேற You என்ன? can't question his commitment and கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ determination அப்படின்னு either. பார்ப்பல. He's always எல்லாரையும் in வாங்கி peak வச்சிருப்பாப்புல. condition and he'll adapt his game to whatever role is Real chance! எங்கால் ஸ்லைடிங்லாம் அடிச்சுக்கிருக்கான் கோல். Neymar getting forward. Albert Ferrer. Iniesta. And it's top. Oh, that's ambitious. போல உள்ள போகல. சை. With one there. ஆமா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எங்க இந்த கமெண்ட் நைட் பாட் தான் இங்க வெர்டிகல் ஸ்ட்ரீமை தண்ணியே கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் பாட்டு. மக்களே 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Iniesta. Here's Totti. Now it's Berbatov. Tries from distance. கமான் கபிலா. Is that an almighty thumb? எனக்கு கபிலனோட டான்சிங் ரோஸ் தான் ப்ரோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த படத்துல. He's not even. Oh, they could be caught out here. And Berbatov. யோ And the keeper has reacted எங்க superbly there. ப்ரோ ஷாட் மட்டும் எப்படி அடிக்கணும்னு பழகணும் ப்ரோ. அதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்றது? எங்கிட்ட அடிச்சாலும் போகவே மாட்டேங்குது. பலவே செட்டிங் போட போயிட்டான். என்னடா என்னை கூட்டு வந்து செட் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. என்ன திடீர்னு மூச்சு இருட்டாக இருக்குது, வெளிச்சமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. கான்ஸ்டண்ட்டாக 2 பேர் பார்க்குறாங்க வெர்டிகல் வியூ. 66 பேர் பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க. தட் இஸ் நைஸ் ப்ரோ. அது என்ன ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட் தானே அது, அந்த வாய்ஸ் வர்றது. அதில் நிறையா வடிவேலு வாய்ஸ்லாம் வைக்கலான்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. வடிவேலு, விவேக்கு, நம்ம தலைவிங்க வாய்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போது. ஆனால் அவங்க வாய்ஸ்லாம் போட்டால் இது அடிக்குமா? அது என்னது? பொறுமையாக போகுது வந்து. ஓகே நம்ம எங்கே போகிறோம் இப்போ? டோர் ஆஃப் ஜி மாதிரி கீப்பரோட கைக்கு. நம்ம எங்கே போகிறோம்? கீப்பரோட கைக்கு. He made it look a bit predictable. Pass somewhat off target. Well, it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good கோட்டி spell. கனெக்ஷன் வரும் ப்ரோ. சை Well, he got rid because he was under pressure. மூலகாரம் ப்ரோ. Taken back almost at once. Now it's Berbatov. Roberto Carlos. Well timed, excellent interception. And here's Schneider. This is a promising build-up. பெர்பட்டா ஒழுங்காக ஆட மாட்டேங்கிறான் Schneider அன்னைக்கு. is sporting ரானிஸ்டராய் மாதிரி Good பெர்பட்டா look ஆட after மாட்டேங்கிறான். that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked கஷ்டம் pace. போட்டா. And that is a பொறுமையாடு little பொறுமையாடு. undercooked. Passing is crisp and Hey. sharp. Schneider என்னடா உனக்கு ஸ்னைடருக்கு தான்டா போட்டேன். claims comfortably. ஸ்னைடர் ஒன்றும் கிடையாது. ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் எப்படி பேசுன்னு நான் ஒருத்தட்ட கேட்டேன். அவர் என்னமா சொன்னார்? நாக்கை கீழே வச்சு Drops it out பேசுப்பா. சிம்பிளாக He's வரும். got to return it. Expertly cut out, really nicely done.
எப்படி தெரியுமா? ஹவ் Slightly அபவுட் better யூ ball அப்படின்னு would have கேட்கும். led to ஹவ் a அபவுட் very யூ அப்படின்னு different கேட்கணும். outcome there. அது Well, நான் ரொம்ப நாள் everything ட்ரை up to the பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் final எனக்கு வரல. Pass looked decent. They உங்கள் just யாருக்காச்சும் couldn't வந்தால் pick யூஸ் out பண்ணிக்கோங்க. that killer ball. Now that is commitment to the cause. கபிலை எப்படி ஜெயிக்கிறதுன்னு ஒரு வாத்தியார் வேணும் ப்ரோ. நீ தான் ப்ரோ அந்த வாத்தியார், எப்படியா சொல்லி கொடு ப்ரோ. Corner number 2 then. And he gets rid in a hurry. Milan are looking to go forward now. It's gone backwards. Your impression so far, Jim? Well, it's playing for all. He's had a shot! அடச்சை கனெக்ட் ஆகலை. The crowd reaction tells you just how close that was. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. Belletti. Messi going after that. முப்பதில் எங்கால நாக்கு முக்குன்னு முட்டிடுவாங்க. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Oh, that is a nice touch. அடச்சை. Tries to play it through. Well, that defending is unapologetically. He'll try from distance. பவர் கூட கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Oh, and that one's done no damage in the end. I don't think anyone's really surprised that he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking. பத்தியா எனக்கு குங்ஃபு வசல. ஆஃப்சைடு. ஆஃப்சைடு மக்கா. Yes, it is. Can he get it through? Guti is in a really good position out wide. இரு ப்ரோ, டன் கான்ஃபிகரேஷனில் போயிட்டு டன்னு ரீசெட்டு கொடுத்துட்டு ரீசெட் ஆக்கிட்டு மட்டும் ஏறு டன்னு டென்ஷன் ப்ரெஷர். இதை என் ஃப்ரெண்ட்டை கொடுத்தே மாற்றி வச்சுட்டேன். கை அங்கேயே போகுதே ஒழிஞ்சு சரிப்பட்டு வர மாட்டேங்குது. இப்படி வேற என்ன மக்களே. And he's gone looking for safety. Have beautifully policed that midfield. The opposition have Bale. been handcuffed. நல்ல வேலை. And it's பெயில் played நம்மள forward. பெயில் எடுக்க பார்த்தாப்ல. Knocks it into space. Goes for a shot. சொன்னேங்க. And he's done it. செட்டிங்லாம் பண்ணிட்டாப்ல, I think ஜெயிச்சிட்டாப்ல. this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop off into defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very special memory. After 42 minutes. One வாத்தியாரே, sweeping move அடிச்சு நொங்கிட்டானுங்க வாத்தியாரே. executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Milan have broken through. It's 1-0. And that's clear cut. Foul. It's a free kick. ஃபவுல். எப்போ பார்த்தா கேங். And he is going into that. யோ with யோ one யோ foot. சும்மா அறியா வச்சு எல்லாரும் செய்யறது அப்படிதான் உனக்கு தோணும். அதுக்கு நீ அப்படிலாம் சொல்லிடக்கூடாது. But he's left disappointed. நீ வேற எதுவும் சொல்லியிருந்தா கூட என் மனசு ஆறி இருக்குங்களா? என்னையா நீ மனசை வருத்தப்பட வச்சுட்டயா? Lovely pass, but 2 can he get there? minutes has been indicated. Cristiano Ronaldo! Oh, it's hit. லக் இருக்கு ப்ரோ, லக் இருக்கு, லக் இருக்கு, லக் இருக்கு, லக் இருக்கு, லக் இருக்கு, லக் இருக்கு, That லக் was இருக்கு. a half decent effort. You can never be too safe with someone like him around. They got away ஆனால் with that. எம்கே ப்ரோ ஒரு நல்ல ஆள் சொல்லு ப்ரோ, நல்ல ஃபார்வேர்டு இவனை வச்சுருந்தா கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்வேர்டு சொல்கிற நீ. அந்த ஃபார்வேர்டை நான் வாங்குகிறேன், காசு கொடுத்துல ஃப்ரீயாக. It's a
Pretty loose pass. And it's Iniesta. Iniesta. It's run loose here. அந்த வந்து நான் தான் தேவையில்லாம திருப்பி வாங்கி The போட்டேன். whistle's gone, and that's it for the first half. கேங்கு So a steady, solid, and more than satisfactory first half. They've got the lead, சுவாரஸ், and that எட்டோ, gives them ரூமி, something to build ஃபோர்லான், on after the break. பெ டிம்பல். Manchester ஓகே United தலைவா. trailing by the ஃபோர்லான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆளு. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter. எட்டோ அதான் ப்ரோ, அந்த எட்டோ ஒரு கார்டு வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. ரூமி ஒரு கார்டு, அந்த பழைய கார்டு ரோஸ் கலர் கார்டு ஒன்று வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்டுக்கு பயபுள் அதை ஒரு கொடுத்ததுக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒருத்தன் கூட பெட்டாடி அவன் வந்து என் ஐடியாவில் வச்சு தான் ஆடினான். ஏன்னா நான் வந்துட்டு அந்த பழைய லெஜெண்ட்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், மேல்டினி பெக்கன்போர் அவன் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு என் ஐடியாவில் வச்சு ஆட்டு அவன் சொல்கிற பிளேயர் ரிலீஸ் பண்ணணும். அதான் நாங்கள் முன்னாடி விளாடுவோம். இப்படின்னா பண்ணி நானும் விளாட்றோன்னு வச்சுக்குவேன். நம்ம 2 பேரில் 3 மேட்சோ 4 மேட்சோ வச்சுக்கணும். 4 மேட்ச்சில் யார் தோக்குறோமோ அவங்க வந்துட்டு நான் இப்போ வந்து நீ தோற்றுருக்க அப்படின்னா சரி, நான் தோக்குறேன்னு வச்சுக்குவேன். அதான் எப்போ நடக்கும். நான் தோக்குறேன்னு வச்சுக்குவேன். தோக்குற ஆள் ஜெயிக்கிற ஆள் சொல்கிற பிளேயரை தோக்குற ஆள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடணும். இதெல்லாம் ஃபவுலே இல்லையாமா? அவர் ஹெட்டிங்க்கு CR7 சால்டன் ஆட்ரியானோ Probably be looking to play it square from here. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. Spread out to the left. No ஓ foul. அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. Guti tries one from range. என்ன அடிக்கிறானுங்க பாரு ப்ரோ. But not quite. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was. He's gone for goal. எதுவும் போகாது. சேவா சேவா என்ன இது ஒலிவியா இருக்கானுங்க. எதுவும் சீட் கோடு எதுவும் போட்டு வச்சிருக்காரு அந்த இதில் ஜிடிஏல வர மாதிரி எல்லா பந்தையும் எடுத்து போட்டுக்கிருக்கேன். சென்செங்கோவா? ஓகே ஓகே, அவன் என்கிட்ட இருக்கான் ப்ரோ ஒருத்தன். இங்க பாருங்க. Bale, a player so deservedly decorated with praise and glory. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. டேய் நான் எப்பயோ திரும்பிட்டேன்டா. சென்செங்கோ Chasing the game, trailing by 1. அந்த ஃப்ரீயா கொடுத்த சென்செங்கோ வாங்கி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. And it's Iniesta. And Berbatov! பாத்தீங்களா? இரு டச் பண்ணிராதே ப்ரோ. வாட் இஸ் திஸ்? உன தானே சொல்கிறேன், அவனை வச்சு அடிப்போம். இப்படியா அடிச்சு பார்த்துட வேண்டியதான் ப்ரோ. அப்பா Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? இல்ல நீங்க யாரும் எங்கேயும் போய் நோட்டா வேணாம், இறங்குங்க. டேய் என்னடா பண்றீங்க டிஃபென்ஸ்? A 2-goal lead and they're firmly in control. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people... And he's let fly. அவரு Great effort, but கபில வந்து அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், கபில வந்து அது என்ன ரோஸ் அடிச்சுட்டு நடுவில் அந்த பைத்தியக்கார மாதிரி ஒரு சுற்றிட்டு இருப்பேன், தொந்தி இந்தியெலாம் வச்சுட்டு இப்படி போய் அடிக்கிட்டு இருப்பேன். இப்போ அந்த மாதிரி நான் தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு எப்போ அந்த கடல் புறா வத்தியார் யார் வரப்போறான்னு தெரியலையே.
என்னடா வானத்துக்கு எரிமலை மாதிரி முட்டிக்கிட்டு இருக்க? பயப்புல எதுவும் சரத்குமார் படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டானோ? Costa Curta. Oh, we expected better, and so did he. Manchester United perhaps contemplating their next change here. Shevchenko! யோ யோ, Oh, he's managed to get it all wrong. அது எப்படியா எனக்கு வெளில போகுதுன்னு தான் ப்ரோ புரியல. That longer range pass மற்றவங்கலாம் gave him a அடிச்சாங்கன்னா golden உள்ள chance போகுது. then. He's a sharp little ball here. It's headed upfield. Guti. Looking for options for movement. Looking for the run. ஐயோ சரி. Guti. And here's Shevchenko. ஃபவுலு 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 எல்லாம் ஃபவுலு. ஒரு மனுஷனை ஒழுங்கா விடுறது கிடையாது. ரெட் கார்டை போட்டு வெளில அனுப்புங்க அவனை. ஸ்னைடரு, இதுக்கு மேலே உன்னோட பதவி காலம் முடிந்து விட்டதால் ஸ்னைடர் எடுத்துவிட்டு ஓகே 69 பேர். எம்கே ப்ரோ, அது ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட் தானே அந்த ஆப் பேர்? கரெக்டாக சொல்லுங்கள். இந்த வீக் உட்காந்து செட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்டில். வெறும் வடிவேலி டைலாகாக டவுன்லோட் பண்ணி செட் பண்ணுறோம். அந்த என்ட்ரிக்கு வந்து அந்த டைலாக் செட் பண்ணுவோம் ப்ரோ. நாளைக்கு காலையில் எனக்கு ஏதோ அந்த இதுக்கு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? டேய் 102 பெக்கம் இருக்காண்டா என்கிட்ட. 102 பெக்கம் கோலே அடிக்கலனாலும் இப்போ பாருடா. இப்போ பாருடா பாருடா பாருடா. யோ, இந்த கானுக்கு அவர் சீட் கோடு போட்டு வச்சிருக்காரியா? ஒரு சீட்டரியா? ஒரு முதல்ல நம்ம இது பண்ணணுமியா? எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். Manchester United have, after this, one further opportunity to make a substitution. Totti. Beckham. Pass is coming off in quick succession here. செஞ்சங்க போறான். ஆனா செஞ்சங்க ஏத்த மாதிரி ஒரு ஏரியா கிடைக்கல. ஓபன் ஃபேஸ் கிடைக்கல. Than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Oh, Neymar. And it's paid off. Oh, nicely intercepted. ஐயோ, உனக்கு ஏன் ப்ரோ போ? Guti. Totti. That's a little off target. Going to be disappointed with that. பொறுமையாடு, ஜெயிக்கணும் ஆடாத. Manchester United have more than played their part in this game. Based on the second half display, they deserve to get something from it. That is good pressure, just hounded him off it. Beckham. Into the last 5 minutes. Now there's a... And he shoots! And that's a good... கடைசியா ஒரு கோல் அடிச்சாச்சு ப்ரோ. ஒரு கோல் நண்பர்களே. More or less by himself, as cool as you like. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Manchester United. அடே செச்சுக்கோ நல்லா போட்டாடா. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. பொறுமை. பறக்க வேண்டாம் மக்களே. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. யோ, அவன் ஆளு எப்படி ஏறி வந்து ஆடுறான். ஒவ்வொரு கோல் அடிக்க 1 மணி நேரம் முக்க வேண்டியதா இருக்கு. Oh,
Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. Milan have surely won it, or so you would think. பாஸ் Well, அது that's நல்லா a நறுக்குடா really bitter பியூரா. blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Into a minimum of 4 minutes additional time. Well, that looks a decent ball. Oh, that's a fine interception. பார்த்துட்டாப்ல. Corner number 4 coming up here. They've played it short. He's going for goal! Oh, just lacked a decent finish. And that is the final whistle. Manchester United were a team not short of effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. 19 ஷாட்ஸ், Any reflections on what 176 you've seen, பாஸ், Jim? 149 பாஸ். Distinct lack of clarity Successful. or commitment in everything என்ன the players நடக்குது இங்க? were trying to do. பீட Looking இருக்கலாம், அதுக்கு நீ pretty இப்படியா? lethargic, அக்க பாரு and ப்ரோ, they were 4 பால்ல ruthlessly 3 பால் exploited உள்ள and போயிருக்கு ப்ரோ. deserved உனக்கு to be. 11 பால்ல 1 That's பால் where தான் we உள்ள have to போயிருக்கு. end it. From me, Peter Drury, இது and என்ன இது? my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all. கஷ்டம்யா. இரு ப்ரோ, நான் இந்த வாரம் உட்காந்து ஒரு சிலர்லாம் வந்து கஸ்டம் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அவங்க எல்லாரையும் பழைய மாதிரி நான் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு வரல, இப்போவே உட்காந்து பண்ணுறேன் ப்ரோ. $25 நீ எப்போ 20 மேட்ச் ஜெயிச்ச? சரி போட்டு கொடு, எனக்கு என்ன பிரச்சனை. எதுக்கு ப்ரோ ஐ எம் வெயிட்டிங்னு திருப்பி செய்கிறதுக்கா? ப்ரோ இங்கிலாந்து டெவில் நாங்கள் இருக்கோம் ப்ரோ. இட்டாலி டெவிலா? இட்டாலி டெவில் ஓ ப்ரோ, ஓ ப்ரோ, ஏதோ தூத்து போயிட்டோம், அதுக்குன்னு இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கோல் கீப்பர், ஐயோ ப்ரோ சத்தியமாக சொல்கிறேன் ப்ரோ, உன்னோட கோல் கீப்பருக்கு இங்கேயோ இது இருக்குது ப்ரோ. எங்கே எங்கே என்ன பண்ணுறான்னு ஒரு மண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணுறான்னு ஒரு மண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் கோலில் எங்கிட்ட கிடந்து பிடிச்சி போடுறான் பார்த்தியா? வேறு லெவல் ப்ரோ. என்கிட்டே அந்த ஒலிவியா இருக்கான். ஆனால் எனக்கு பீட்டர் செக்கு தான் பிடிக்கும். கோல் கீப்பரில் அதுக்கு இது அப்படியெல்லாம் நடந்திருக்காது, சும்மா கதை விடக்கூடாது அதுக்குன்னு.
ஆமாம் ப்ரோ 9 சேவ் தான் ப்ரோ. எங்குட்டு கொண்டு வந்து அடிச்சாலும் எடுக்கிறான். கொக்க மக்க. நானும் பார்க்குறேன். என்னையா இது நமக்கு மட்டும்தான் இப்படி எடுக்கிறானா? ப்ரோ யாரோ ஃபார்வர்டு ப்ரோக்ரஷன்லாம் ஆட்டோ கான்ஃபிகர் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. யாவன் அவன்? இது வரை இந்த பெர்பெக்ட் ஆஃப் 104 போகிறான். என்கிட்ட 101 தான் இருக்கான். ஆமாம் ஆமாம், பரேசி தானே ரெட் கார்டு. வேறு யார் நம்மள்கிட்ட ஃபார்வர்ட் இருக்கா? ஃபெர்னாண்டோ டோரஸ். என்னாச்சு? ஒரு மேட்சா? இந்த வரேன் வரேன் வரேன். லாஸ்ட் மேட்ச்சு. இரு வரேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஏன் பொறுத்துக்க. வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன். ஓகே ப்ரோ, வா ப்ரோ. இந்த பிளாக் கோப்ராங்கிற ஒரு வரேன் இருக்காரு ப்ரோ. அவர் கூட ஒரு மேட்ச் ஆட்டு, அடுத்தவங்க கூட ஒரு மேட்ச் ஆடுறேன். என்ன சொல்கிறீங்க? அதோட நான் லைவை முடிச்சிருக்கேன். சொல்ல போனால் நேரம் லைவை முடிச்சிருக்கணும். சரி நம்ம மசங்க கேட்டிங்கங்கிறனால எப்படி நான் தான் ப்ரோ தோக்க போகிறேன். அதனால 6 நிமிஷம் தான் மேட்ச். ஓகே, என்ன 6 6 12 நிமிஷம் 2 மேட்ச்சு. அப்போ பார்த்தோம்னா கரெக்டாக எனக்கு ஒரு 11 ஹால் ஆகிடுச்சிங்க தூங்க முடியும். நாளைக்கு காலையில் நான் 5 மணிக்கு. அப்போ நாளைக்கு கூட ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. இல்லை இல்லை, பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை. வாங்க வாங்க, நம்ம ஆளுங்களுக்காண்டி விளாடாம வேறு யாருக்கு விளாட போகிறோம். நாளைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம நிறைய டைம் விளாட்லாம். ஏன்னா எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை லீவ் இருக்குது. இல்லை வெள்ளிக்கிழமை டியூட்டி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கு ப்ரோ.
3 நாள் கண்டினியூஸ் லீவ் இருக்குது ஈதுனால. அந்த 3 நாளும் காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் 4 மணி நேரம், முடிஞ்சால் மத்தியானம் சமைக்கிற வேலை இல்லைன்னா மத்தியானத்துலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் 4 மணி நேரம் போடுறோம் ஸ்ட்ரீமு. அதுக்கு நடுவில் இந்த செட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் செட் பண்ணணும் ப்ரோ. அதாவது இந்த வடிவேலு வாய்ஸ் ஓவர் அது இதுன்னு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுறோம், சிறப்பாக தரமாக பண்ணுறோம். இந்த பேட்டர் ஷூட் அவர் வச்சிருக்க பேட்டர் ஷூட்டாக எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. அவனை ஃப்ரீயாக எடுக்க முடியும். ஏன்னா அந்த சமயத்தில் எனக்கு விளையாட டைம் கிடைக்கல. நிறைய நல்ல பிளேயர் அந்த மாதிரி தான் விட்டுட்டேன். And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Things already rolling. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Albert Ferrer receives it in. Tries a shot! Messi. ஃபெரரி எவ்வளோ தூரம் எடுத்து ஆடுறான். Nicely aimed pass. He steps in, and that's the end of that. This is a promising build-up. That's a lovely pass. Messi. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days. All part. Van Nistelrooy! Goal! Manchester United! ப்ரோ அவர் அது யார்? விஸ்வா ஃபோட்டோ இருந்தால் நீங்கள் நல்ல ஃபோட்டோ இருந்தால் கிளாரிட்டியில் ஃபோட்டோ இருந்தால் அனுப்பிச்சி விடுங்க. என்கிட்ட ஒரு ப்ராம்ப்ட் இருக்குது, நான் கூகுளில் ரெடி பண்ண ப்ராம்ப்ட்டு. அந்த ப்ராம்ப்டை போட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் தம்ப்லைன் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். Manchester United have penetrated for the first time. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. இன்றைக்கி நிறைய நல்ல ப்ராம்ப்ட் ரெடி பண்ணேன் ப்ரோ, உங்களுக்கு லைவ் முடிகிறப்ப காமிக்கிறேன். That looks a cracking ball. Puyol cuts out the pass. Oh, well, that is not a great touch. Yeah, it all looks so promising until unexpected sloppiness intervened. Picked out brilliantly. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Snyder. Just the keeper in it. And Van Nistelrooy! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Well, that comes down as waste. Oh, given away. He's got away. Snyder! Yo, என்ன இது உள்ளேயே போக மாட்டேங்குது. Collective relief etched on the faces of the defenders. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. That's a risky ball, you've got to say. Looking to play him in. இந்த இயருக்குள்ளே நம்ம வந்து 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போயிடும் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ என்னோட கனவு. நான் டிசம்பர் மாதம் நான் ஸ்ட்ரீம் போட மாட்டேன். 18ஆம் தேதிக்கு மேலே ஊருக்கு வந்துட்டேன். வீட்டில் வைஃபை இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்ட்ரீம். Ljungberg. That has been cut short. And it's Ronaldinho. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. அவர் விவோ நம்பர் இருந்தால் அவர்கிட்ட பர்சனலாக கேட்டு அனுப்பிச்சி விடு. இல்லைன்னா அவர் வேணாம்னா வேணாம், நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. நான் ப்ராம்ப்ட் வேணால் அனுப்பிச்சுவேன். நானே டெய்லி ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராம்ப்ட் சும்மா கூகுளில் போய் தட்டுறது தான். இன்றைக்கி சும்மா தட்டி விட்டேன் ஒரு ப்ராம்ப்ட்டு. அவன் பேசிக்காக ஒரு இது கொடுத்துருந்தான், அதை வச்சு தட்டி விட்டுனா நல்லா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தான் பைபிள். There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Manchester United have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here.
Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Schneider. Costa Curta. And it's Belletti. Belletti, good driving run. மைனஸ்ல தான் வருவார் கொஞ்சம். Played into the box. Iniesta. And he cuts out the supply. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at. ரெண்டு They பேர் can so கரெக்டா வந்து easily அடிக்கிறாங்க raise the பாருங்க. pace அந்த மாதிரி and அடிக்க tempo நமக்கு to do பொறுத்தவரை. just that. Oh, that's a fine interception. பைத்தியக்காரன் தான் Milan நம்ம really தோத்துருக்கோம். are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. It's a searching pass. Totti. Iniesta. Totti. Oh, that looks a good ball through. Roberto Carlos clears. And here's Schneider. Now this could be a chance. And Van Nistelrooy! And it's in! அட் லாஸ்ட் ஜெயிச்சிட்டோம்ல. Surely that does it! அடிச்சது யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. Decisive இப்போ strike. எத்தனை 10 அது 5 அழிச்சிட்டு 6 10 ப்ரோ. Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So that's two now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be கார்லோஸ் decisive. ரொம்ப நல்லா டிஃபெண்ட் Well, that's a பண்றான். key interception. Into the last 5 minutes. Pass somewhat off target. Now it's Cristiano Ronaldo. அலையும் தூக்க கலக்கத்தில் And விளாண்டுருக்காரோ. claimed it back swiftly. He's found a way through. Adams மொத்த போடுதான் getting this one clear. நம்ம லோக்கல் சவுண்ட்ஸ் அங்கே பத்தியாலே காலுகளை காலில் விழுந்துட்டானா And there goes the final whistle. விழுந்தாங்க Perhaps not quite காலில். utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount. அப்புறம் இருங்க வரேன் ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ. டிஸ்பிளே கேப்சர் விண்டோ யோ 10க்கு 7 எப்படி எவ்வளோ சீக்கிரதாச்சு 6 தானையா இன்னைக்கு உள்ளது காமிக்கிற பாருங்க தெரியுதா டிஸ்பிளே இன்னைக்கு பயங்கரமாக ப்ராப்ளம் சிக்கிச்சு பத்தியா இல்லையா எப்படி இருக்கு கரெக்டு இன்னைக்கு ப்ராம்ப்டாக சிக்கனு இந்த ஒருத்தன் கிடக்கா இவன் அப்புறம் இந்த பயமுள்ள ஹெடி பயங்கரமாக இருக்கு எப்படி இருக்கு நம்மளோட புள்ளிங்கோலாம் ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ வரியா ப்ரோ ஒரு சின்ன மேட்சை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் ஓகே தலை பாய் டேக் ரெஸ்ட் வீட்டில் எல்லாரையும் கேட்டு ஏதாவது சொல்லுங்கள் உடம்ப பார்த்துக்குங்க பிஜிஎம் ப்ரோ அந்த பிஜிஎம்மில் அந்த பொண்ணு கூட விளாட்றேன்னு சொன்னில நானும் வரட்டா ரிப்ளேவே காணும்
ஒர்க் நான் நாளைக்கு ப்ளே பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ நான் என்னோடய ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுட்டு உறங்க போகிறேன். ஓகே, எனக்கு நாளைக்கு டியூட்டி இருக்குது, எல்லாருக்கும் நாளைக்கு டியூட்டி இருக்குது. நாளை நமதே, சிறப்பாக விளையாடுங்கள். இனியா ஒர்க்கையான ஆனால் வந்த பார்த்தியா, அங்கே நிற்கிறையா நீ? நாளையிலேருந்து இந்த ஸ்லீவ்லெஸ் போடாமல் நார்மல் பனியனை போட்டு விளாடணும்னு நினைக்கிறேன். அது ரொம்ப வத்த குச்சி மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஜால்டான் இப்ராஹிமோவிச், யோ இவன் டீம் எப்படியா வாங்கின? ஒரு டீம் வேங்கர்மேன், ஒரு லெஃப்ட் ஃபுட்டர் தேவைப்படும். 104. மற்றபடி பார்த்துக்கிருக்கவங்களாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அலர்ட் வரணும், அலர்ட்டே வர மாட்டேங்குது. வர இந்த பையன் ரொம்ப மோசம் பண்ணுறான். ஐயோ ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ட்ரிஃப்டட் இட்ஸு. சாரி ப்ரோ, இந்த பாப்அப் சாட்டு எப்போ நான் எடுத்து உள்ளே வச்சேன் எனக்கு எதுவும் தெரில ப்ரோ. இங்கிட்டு விளாண்டுக்கிட்டேன். ஓகே. சாரி, எனி அதர் கேம் டு யூ ப்ளே? I play Call of Duty, then Modern Warships, sometimes BGMI when I'm in India, but not now bro. Maximum this guy only. We are just getting started. You need to play any game? If it is fun, I'll join with you bro. If you are there, just give me a message through the comment. And here's Berbatov. Nice sequence of passes this. He's gone for goal. Peter Schmeichel. Oh, cracking effort. Lundberg certainly made the right decision there to hit it first time. I had the 20, feeling he 20, might try it the way the ball arrived. Rossi. And it's Seedorf. Send-off. Send-off, Jandamat. Goal. Goal. And Germany are in front. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. First quarter of an hour gone. And this is Totti. Hey, shot கொடுத்துட்டேன். அப்பவே அடிச்சிருந்தானா ஏதாவது பண்ணியிருந்துக்கலாம். போங்களே. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Luis Suarez. Albert Ferrer. That's a lovely, neat pass. Well, it's more pressure than ball at the moment. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Cruyff. And he's running through. And the shot! Bro, are you there? Drifted it. Keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Germany with their first corner. The first sorry bro, sorry, drifted it bro. I didn't see your comment. Oh, great leap! What and the that's fish? it. They are purring, truly purring. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. So that's two now without reply. சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் மாதிரி சில நேரங்களில் சில கோல்களை வாங்கிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ நம்ம. He gave it plenty and some, thrashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Rossi.
ரோஸ் அடிக்கிறது ஒரு சாதாரண காரியம் இல்லைங்கிற மாதிரி. and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Ljungberg. He's a sharp little ball here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Berbatov. Ljungberg. Now it's Berbatov. Pass is coming off in quick succession here. Oh, he's going to be disappointed with that. Albert Ferrer. And that interception was most necessary. That's great positioning. Indicated. Now it's Luis Suarez. And the referee has signalled for half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. Hello everybody. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And we are back underway. Oh. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Rijkaard. Schneider. Passing is crisp and sharp. Ljungberg. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. Oh, That means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to win. And he's decided to go for it. Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. The attendance for this Quality match ball. was Totti. 71,898. Oh, now here's an interesting matchup. Pirlo. That's really well manoeuvred. Neatly clipped into space. He's found a way through. Ball. Ball's run loose here. That is ball. I only played for the ball. Corner number 2 then. Altini மாதிரி ஒரு ஆள் கிடைச்சா கஷ்டப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஆளை தூக்கி வெளில வைக்கலாம். They've played it short. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And now a sudden chance to counter. Oh, that's well spotted. Cruyff. Yeah, he's pulled him up for that challenge. திரும்பிக்கிட்டு கொடுத்தா ஒரு குடு. De Rossi plays the game a step ahead of almost anyone. Berbatov. That has not gone well. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. அவன் தான் Now this நினைச்சான். could be a chance. He's had a shot! யோ. And that's a sharp finish. யார் கிரைஃபா? And there we have it, the 2-goal மண்டையை cushion. பார்க்கும்போது நினைச்சேன் ஜோஹான் கிரைஃப். One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Berbatov! Dimitar Berbatov! Brilliant! நம்ம இப்பெல்லாம் கோல் அடிப்போமா? From the top draw, right back in the game. He has given that the lot. Bang! Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Just one in it now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. ஓ மாலினி. And reclaimed it in a trice. Manchester United really might just Sure. end up kicking themselves after that. That could well have been it. Guti. Looking for the run.
He has a look up. Decent chance! ஐயோ டவுன் நல்லா அடிச்சாயா ஐயோ That was struck with genuine force. Nothing wrong with the idea. Inches away. Roberto Carlos. 2 added minutes Roberto has been Carlos indicated. stood his ground strongly. Great defending, strong and determined. Berbatov, who added time is up. Well and played, there well played, goes the Makka. whistle. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, ப்ரோ determined, வேற லெவல் driven. கேம் ப்ரோ And whilst you ஆனால் might பெர்பட்டா argue to அடிச்ச the கோல் contrary, நல்ல கோல் ப்ரோ perhaps a நான் அப்படி fair அடிப்பான்னு result on the எனக்கு balance of கனவு கூட things. நினைக்கல ஜி 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 Peter, a strength in any team has to be Okay, at bro, the நாளைக்கு heart of பார்ப்போமா? your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. இந்த கோல் இது இல்லையே இதுக்கு அடுத்து தான் அடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் இதான் ப்ரோ அந்த கோல் ஓ ஆமாம் ப்ரோ அது பண்ணணும் ப்ரோ அதாவது இது வந்து நான் வெர்டிகலாக போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாதி இது கட் ஆகிருக்கு இந்த ஹரிசன்டல் இப்போ வெர்டிகலாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணணும் அது இந்த கேன்வான்னு ஒரு ஆப் சொன்னீங்கன்னா அந்த ஆப்பில் பண்ண முடியுமா சரி நான் ஸ்ட்ரீமை ஸ்டாப் பண்ணுறேன் பாருங்க ஃபோன் நல்லா ஹீட் ஆகுது ஃபோன் கூலர் இருக்குது ப்ரோ அது போட்டு விளையாட எடுத்து பயங்கரமாக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்